Live. Tjena. Ska vi alla 1-2 minuter komma in här bara. Tjena. Vi kan kolla på oljan alldeles strax här. Ska ta den när de flesta har kommit in här. Jag tänker att vi alla 1 minut till. Sen så börjar vi dra igång. Okej, då kan vi väl dra igång tycker jag. Välkomna allihopa, det här är veckans webinar. Specialwebinar idag, som är då att vi kommer följa räntebeskedet live från USA som kommer in om 8 minuter, 20.00. Så vi ska se hur räntan kommer in här. Men med all största sannolikhet så kommer den vara oförändrad på 3,75%. För USA förväntas det inte många räntesänkningar under 2026. Utan det förväntas bara vara 1-2 sänkningar under hela året faktiskt. Och börja med en sänkning nu, det tror inte marknaden kommer hända. Det är i princip nästan precis fullständigt att vi kommer bara få en ränta som är helt oförändrad. Så vi får se om här 7 minuter om någonting skulle chockas. Den kommer absolut inte höjas. Kan den sänkas? Ja, möjligtvis. Men det är väldigt liten chans. Då är det verkligen att Trumps press har nått Fed skulle jag säga. Då han verkligen vill att räntan ska sänkas. Så vi förväntar oss en oförändrad ränta här på 3,75%. Skulle det vara på 3,5% här nu så kommer det vara väldigt galet och då kommer vi nog se en del uppgångar. Men marknaderna kommer inte direkt bry sig jättemycket om räntebeskedet idag eftersom den har redan prisat in att det inte kommer bli någon förändring. Så blir det ingen förändring så kommer vi bara se lite volatilitet men det är inga större händelser. Utan det som är mest intressant idag och som det har varit den senaste tiden, det är ju när Powell drar igång med sitt tal. Så Powell kommer dra igång med sitt tal 2030 och hans syn på ekonomin framöver och framtida räntesänkningar, det är det som marknaden verkligen kommer handlas på idag och det som kommer röra marknaden absolut mest. Men om vi ska kolla på marknaden lite nu, 6 minuter till räntebesked, så ser det ju väldigt positivt ut. Vi pratade ju att speciellt i Nasdaq att kunde vi komma över den här nivån här, de här topparna här, så såg det ut som vi bara skulle rakt upp mot all time highs. Och det fick vi. Vi fick ett bra tryck uppåt idag. Uppåt testade tidigare all time highs. Säljer av lite nu, men det är ju främst att marknaden är lite orolig för de här stora rapporterna som vi väntar oss idag från de stora techbolagen. Jag håller på att uppdatera hemsidan fortfarande. Har stream med min provider, men förhoppningsvis är det klart väldigt snart. Men idag onsdag efter stängning så har vi ju jätteintressanta rapporter. Microsoft, jag har personligen stängt min position i haft där. Jag vill inte hålla över earnings. Men alla förväntar sig att det kommer vara en earning som slår förväntan. Sen får vi se hur mycket den
hur mycket den slår förväntan med. Sen har vi Meta, Tesla som blir jätteintressant. Så 3 tunga bolag som kommer att rapportera idag kommer att påverka Nasdaq väldigt mycket. Så tradar man index vill man absolut hålla koll på de här. Torsdag, då har vi en gigantisk dag för svenska börsen och amerikanska börsen. Men i svenska börsen, vi har Trelleborg, Swedbank, Axfood, H&M, Nordea, ABB, SEB. Flera tunga namn här, bland de största bolagen vi har i Sverige här. Väldigt tunga namn. Och sen efter stängning har vi Apple, Visa och även Mastercard och Nokia här. Så en del intressanta rapporter nu de kommande dagarna. Och fredag också så har vi en del rapporter här. Oljebolagen i USA, American Express, Sofa, JM, Byggmax, Hexagon och Autoliv. Men det jag kikar mest på nu, det är idag efter stängning och sedan imorgon. Speciellt då för svenska börsen. Och svenska börsen har ju gått väldigt, väldigt starkt. Också svenska börsen fortsätter ju också plöja på uppåt väldigt, väldigt fint. Vi såg här nu att vi touchade nya all time highs idag för första gången. Det vi pratade lite om här i market updaten i söndags, det var ju specifikt att kan vi gå över för den här trendlinjen här, ja då ser vi nu ett bra push uppåt. Och vi fick ändå ett hyfsat tryck här. En indexrörelse på 2% på 3 dagar är faktiskt ganska mycket. Så ganska bra rörelse här. Lite problem här nu vid tidiga all time highs. Men kommer nu bli all eyes på rapporterna. Och rapporterna kommer verkligen vara det som styr här nu framöver. Så alla de här stora rapporterna från från Axfood, SEB, H&M, Swedbank, industribolagen kommer väga väldigt, väldigt tungt imorgon. Så det ska bli intressant att se de rapporterna kommer in. Ser vi att övervägande av rapporterna är positiva och vi ser att marknaden tar emot dem. Då tycker jag absolut man kan hålla koll på OMX, för då har vi nu en bra chans att fortsätta trycka uppåt ännu högre mot nya all time highs. Så rapporterna imorgon, väldigt intressant. Skulle de vara negativa, då är det inte omöjligt att vi faller tillbaka ner hit mot 2985. Vi ska se, kanske att vi faller tillbaka ner hit till de här nivåerna 2985, kanske även hela vägen hit mot 2960. Så vi får se lite hur rapporterna kommer in imorgon för svenska börsen där. Och sen oljan, jag fick kommentar av oljan, det är någonting vi har följt ganska noga här på kanalen. Senaste tiden då jag pratat varje vecka om min long trade jag har haft. Jag gick ju lång här nere efter utbrottet den 9 januari och legat lång sedan dess med en target på upp här mot 69-70 nivåerna. Och började väldigt bra, väldigt, väldigt hackigt sedan. Och nu ser det ju väldigt fint ut igen. Och har jag stängt min position som frågan lät? Nej, det har jag inte. Jag stängde lite, kanske 10% bara. Men jag har majoriteten av min position kvar, uppe någonstans under 8%. Och jag tar sikte på 69-70 nivåerna här uppe. Och vi säger att oljan tar lite fart nu efter att Trump tänker attackera Iran, eller han varnar Iran. Vilket alltid blir positivt för oljan. Ju mer stökigt det är i Mellanöstern, ju större risk är det att oljefält bombas, att de här stora oljetankfartygen, att de inte kan passera genom de vägarna de ska till sjöss. Att pirater attackerar dem och allt möjligt. Vilket gör ett mindre utbud på marknaden. Det har varit stora stormar i USA som har påverkat output också, lite blandat. Men vi säger här, US President Donald Trump warned Iran on Wednesday that an armada was heading toward it. He said Iran should make a deal with the US on its contested nuclear program or face a military attack. Trump said the US could launch a large-scale military attack against the Islamic Republic. Och det är någonting som då marknaden blir inte jätteorolig, men oljan går i alla fall uppåt på det. Men jag tror nu vi kan fortsätta uppåt, så jag lägger fortfarande kvar min position, men jag kollar på stängerna här uppe runt 69-70. Vi får se vad som händer, om det blir så att det är något oljefält eller något som bombas. Det är ofta då vi ser de här väldigt starka rycken uppåt. Till exempel det som hände här i juni, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, juni 2025, men det var något liknande, om det var i Israel-Gaza konflikten eller vad det var. Eller när det var Trump bombade mot Iran. Inte exakt, men det är då vi ser de stora rörelserna i oljan. Så vi får se om den vill göra något liknande här nu igen. Men kommer vi upp till 69-70 här.
så kommer jag förmodligen att stänga min position. Kommer att finnas en hel del motstånd här. Och ja, men nöjer mig då, för då har vi ändå, för det första har en del hävstång, och för det andra så är vi uppe 112% då bara i oljan, så det tar vi. Men ja, lite olja. Räntebeskedet kom in här om 8 sekunder. Som sagt, all förväntan är att den här ska komma in enligt förväntan på 3,75%. Ser vi inte 3,75% här så är det väldigt galet. Då har Fed verkligen snurrat upp marknaden på läktaren, vilket händer väldigt, väldigt sällan. Så spänningen stiger här nu. 3,75, så räntan kommer in oförändrad. Enligt förväntan, som sagt, inga jättekonstigheter. Marknaden förväntar sig det. Vi kommer se lite volatilitet upp och ner nu. Vilket vi alltid gör. Men ingenting nytt för marknaden. Så ja, inget intressant där. Så vi hoppar direkt in i Q&A. Vi kommer köra en halvtimme Q&A här nu. Så ställer jag frågor efterhand i chatten. Det kan vara frågor om aktier, trading, investering, vad som helst. Eller saker vi ska kolla på här tillsammans. Så kör vi en halvtimme nu fram till 2030 när Powell då börjar med sitt tal. Och så kommer vi livestreama talet och sedan avslutar vi dagens video. Men tjena allihopa, alla som kommit in, välkomna. Netflix. Jag tycker ju Netflix är intressant. Jag hann ju inte riktigt komma in personligen. Bevakar ju exakt den här nivån här nere vid 82. Och jag hade gillat den positionen att gå lång vid första touchen av 82. Då det var de här tidigare lowen här som jag kollat på. Nu är jag inte inne i den. Kommer den ner hit till 82 igen så kommer jag inte köpa. För att första gången vi touchar brukar vi få ganska bra stöd. Första gången vi touchar brukar vi få ganska bra stöd. Det såg vi här nu, studs uppåt. Men vi ser här nu att den har tufft motstånd direkt här igen. Tufft motstånd, så det ser inte för positivt ut än. Men vi har en stödnivå här vid 82 man kan hålla koll på. Skulle vi falla mer sedan så är det 77 ungefär. Men jag håller fortfarande koll på Netflix. Jag tycker inte det ser positivt ut än. Som sagt, trenden är väldigt, väldigt tydligt neråt fortfarande. Men kan det vara så här nu att man ser någonting i den här stilen här att vi smack och letar sig utanför den här negativa trenden, då bör det absolut se mer intressant ut igen att vi kanske ska börja blästa på uppåt mot kanske 100 nivåerna. Så initialt stöd, studsa lite, finna motstånd vid tidigare nivåer, den här moving average här. Så inte för positivt än, men jag tycker fortfarande att det kan vara intressant att hålla koll på Netflix. Det tycker jag. För är det så nu att techbolagen börjar komma in med bra rapporter, Netflix har ju redan kommit in med sin rapport, men om de andra kommer in med sina rapporter och övervägande positiva, då kan det nu dra upp Netflix också. Då kan man absolut hålla koll på lite uppåt. Så har mina tankar nog gått där. PayPal. Alltså jag tror ju inte på PayPal som bolag alls längre. Jag tror PayPal är en dinosaurie. Och en sånt bolag vi kommer att kolla tillbaka på att PayPal hade sin storhetstid, men de vägrade att adapt med the markets, och jag tror fast PayPal bara kommer att fortsätta neråt. Jag har använt PayPal mycket genom åren till och från, och det är bland den absolut sämsta tjänsten jag använt någonsin inom payment att betala med. Och alla som har sålt någonting på internet säger också att PayPal är de absolut värsta att ha att göra med. Deras kundservice suger. De har mycket högre fees än alla andra. Transaktioner tar lång tid. Deras spread på valuta är rent horribel. Och ja, de hade en väldigt bra... De hade en stor del av marknaden förr, men jag känns som de bara tappar mer och vägrar adapt. Och adapt or die. Och jag tror att PayPal har det tufft och kommer ha det tufft. Sen så kan man alltid trada till och från, men spontant sett så tror jag att PayPal är ett bolag som bara kommer fortsätta falla neråt. Det tror jag. Vill man hålla koll på någon stödnivå? Då kanske jag skulle säga att man kan hålla koll på tidigare lows här nere vid 50 där den bottnade 2023. För det ser verkligen ut som det är ditåt vi är på väg nu. Så jag skulle säga, så ut som vi är på väg mot 50. Kan finnas ett stöd där om man vill kolla lite på det. Men jag tror att PayPal är ett bolag som kommer fortsätta ha det tufft. Det tror jag. Volvo.
kom in med sin rapport idag, upp 2,6% på den. Så jag antar att produkten var bra. Solid Q4 with stable margins, strong cash flow and upgraded 2026 market outlooks. Och det här är ju verkligen key. Det här är det vi alltid ser bolag gå upp jättemycket på eller falla väldigt hårt på. Och det är outlook, alltså hur man ser på det kommande året. När man sänker förväntningarna än tidigare, då ser vi alltid stora fall för det är ny info. Marknaden har inte räknat in det i sin bedömning innan kring värdering. Och när vi höjer outlooken för året så brukar jag oftast generera bra uppgång i aktien, då det betyder att det ser positivare ut än den informationen marknaden hade tidigare. Och därför ser vi Volvo upp 2,6% idag. Och jag tycker det ser positivt ut. Jag tycker det ser ut som en Volvo som vill upp mot all time high, upp här mot 340. Bra kvartal i ryggen, höjer prognosen för 2026. Så jag skulle ändå säga, håll koll uppåt. Känns som Volvo vill attackera tidiga all time highs här uppe vid 340. Så nej, tycker det ser positivt ut. Net, ja, jag såg de poppade ganska fint igår. Och rakt ner igen idag. Jag har faktiskt inte sett dem idag än. Jag bara sa att vi var uppe 8% igår. Uppe 8% igår, ner 9% idag. Så det var ju lite intressant. Jag gillar Cloudflare väldigt mycket som en långsiktig aktie. Men jag tycker den är för högt uppe nu. Jag brukar ju ta upp den här grafen när vi kollar på Cloudflare. Jag kanske ska städa upp den lite grann. Vi kan ta bort lite gamla linjer. Bara städa upp det här lite. Så man ser det lite bättre. Så. När vi kollar på grafen här i Cloudflare så ser vi att den har en väldigt, väldigt tydlig trend som den har respekterat i snart 4 år. Varje gång toppen, botten, mitten, botten, topp. Och så har vi hållit på så här. Och nu gick vi upp till toppen, fanns väldigt bra short-möjligheter, kommit ner här i mitten, kommer säkert hålla på här lite nu. Men vill man in i Cloudflare, ja, då hade jag nog sett att vi kommer ner här till botten på trenden igen och ner mot 140. Så spontant sett, jag gillar Cloudflare om vi kan komma ner hit till 140 nivåerna. Annars så tycker jag att den är lite för 50-50. Vi befinner oss i mitten i sin trend här. Den kan gå upp igen och testa toppen, men den kan även falla neråt. Så här gillar jag inte den för mycket. Men kommer vi ner här igen i botten på trenden, någonstans här nere, så tycker jag absolut det bör se intressant ut igen. Så kortsiktigt skulle det nog vara lite övervägande negativt faktiskt. Att vi nu ska falla lite neråt. Earnings i nästa vecka kan ju absolut påverka det. Eller nästa vecka igen, om 2 veckor. Så det kan absolut påverka. Men skulle jag gå in i Cloudflare nu så hade jag velat komma in här nere strax runt 140. UNH. Ja, det var ett bolag som vi var väldigt positiva till när han Nissen blev skjuten, var ju hemskt att säga så. Men när vdn blev tyvärr skjuten. Men det känns som att det fanns en bra läge att köpa då. Och nu faller vi hårt ner igen. Det här kan inte bara vara 1,3%. 19% precis. 19% ner, 4%. Och hela health-tech-sektorn följer väldigt, väldigt hårt i USA igår. Efter Trump pratade om att han skulle sätta något tak på hur mycket premie de får ta liknande. Här ska vi se. Humana United Health Group plunged 20% after Trump administration proposes keeping Medicare Advantage rates flat. Shares of several big-name health companies plunged after the Trump administration proposed nearly flat rates for Medicare Advantage insurance. Och det är inte mer rätt, för alltså, i USA att har du inte en försäkring så är du fucked. Och det är helt sjukt. Jag har en familj som bor i USA. Om du inte har en försäkring och behöver åka ambulans så tror jag det kostar typ 20 000. Du måste betala 20 000 för den ambulansen. Och allting kostar så mycket i healthcare i USA. Det är absurt. De sätter folk i bankrupt bara för att de blir sjuka vilket är ett väldigt, väldigt sjukt system. Så det här är absolut något som är
väldigt positivt för landet skulle jag säga. Det humanitära. Äger man aktier i de här bolagen, då är det inte lika kul. Och sedan är jag inte säker på att Trump kommer få igenom det här. För det är ju några jättar man går emot när man... Det är ju i princip de största bolagen i USA. Och det är ju några jättar man går upp mot. Så det är inte säkert att det här kommer gå igenom. Och det kommer absolut ta lång tid. Så... Alltså jag tror inte jag kommer köpa. Men om man vill sätta sig in i det och verkligen gräva djupt på att kommer det här verkligen hända eller är detta bara något som Trump bara slänger ut sig? För vi alla vet ju, Trump är väldigt bra på att bara slänga ut sig saker. Att jag ska göra detta och sedan så blir det mest prat. Om detta verkar vara något som mest prat och inte det kommer att ske, då kommer vi bara se det gå rakt upp igen. Mot 380 och förmodligen högre. Men ser det verkligen ut som att det här kommer att ske, då kommer det absolut äta in i bolagets vinstmarginal och kommer absolut drabba dem väldigt negativt. Så man får sätta sig in i caset lite mer. En stödnivå som ser väldigt intressant ut är om vi kan i alla fall stänga ner gapet här nere runt 267 till 273. Så intressant teknisk stödnivå här, man kan hålla lite koll på. Sedan vill man verkligen in i det här så hade jag nog satt mig in lite djupare i om det där med Trump verkligen kommer hända eller inte. Tjena, vad tror du om Tradex? Helt utan framtid. Galet vad den gått ner. Tradesk. All-time lows ner. Alltså det ser absolut ut som en graf som bara vill fortsätta neråt. Det tycker jag. Vi har covid-lowsen här nere. Vi kommer ha någon form av stödnivå här. Vi kommer även ha lite stöd runt den här zonen ungefär. Jag tycker fortfarande det ser negativt ut. Jag tycker det här ser ut som att de ska fortsätta neråt. Och som sagt, vi pratar alltid the trend is your friend. Nu kan vi inte göra en jättebra trend här. Jag tror nästan jag vill göra den. Vi kan inte göra en jättebra trend här ändå. Någonting i den här stilen. Jag tycker absolut inte den här är optimal. Men man får ändå ett hyfsat ändå en övergripande struktur i hur trenden går just nu. Och vi säger den är ju väldigt tydligt neråt. Lägre toppar, lägre bottnar, lägre toppar, lägre bottnar. Och så länge vi trendar så här så kommer vi bara fortsätta neråt. Närmsta bättre stödnivå skulle nog vara runt 27 nivån. Det fanns lite tidigare toppar bakåt vi precis kollade på. Så den nivån kan man hålla koll på. Men jag tycker det här ser negativt ut. Jag tycker det ser ut som den bara vill fortsätta neråt. Så jag hade varit negativ här. Det hade varit. UMC. United Microelectronics Corp. Ja, du. Pumpat väldigt mycket från december, januari upp här nu. Alltså, det känns ju väldigt pump and dumpy. De här tidiga topparna här kommer vara väldigt tufft motstånd. Jag har nog varit väldigt försiktig alltså, personligen. Jag är inte insatt i bolaget alls, vad de gör överhuvudtaget. Så det har jag ingen aning om. Men uppe här, flyget väldigt högt. Spontant sett, jag skulle säga, vill man in nu så har tåget gått. Risken här uppe, det är alldeles stor risk att köpa här uppe. Och skulle vi falla ner hela vägen här med 8-9 igen, där man kanske börjar bli intresserad, då känns det som att hela momentumet är borta, att vi bara kommer hålla oss nere. Så spontant sett, inget jätteintressant här ur min syn. Uber, låt oss ta en kik på Uber. Den reagerar ju väldigt fint vid Fibonacci-nivå. När vi satt ut Fibonacci nu från botten till toppen så ser vi verkligen att den har reagerat väldigt fint vid de här nivåerna varje gång. Ni ser de här gröna och röda linjerna har reagerat väldigt fint. Och nu är vi uppe vid en av de här nivåerna. Men jag tycker spontant sett det ser negativt ut i Uber. Vi har en tydlig trend neråt för tillfället.
Jag tycker det ser ut som vi ska ner mot 70 faktiskt. Mot den här 69-70 nivåerna UBO. Jag tycker det ser ganska negativt ut. Så jag hade varit negativ UBO. Vi har en tydlig trend neråt. Och jag ser spontant ingen anledning varför det inte skulle fortsätta. Så som det ser ut nu så tycker jag det ser negativt ut. Potentiellt ner då mot de här 69-70 nivåerna. Där det kommer vara ganska bra stöd. Kan man få UBO att stänga ovanför här. Till exempel var ju kvartalsrapport som kommer in nu i nästa vecka. Ser vi en positiv kvartalsrapport som gör en bra stängning ovanför taket här. Ja, men då ändrar vi oss. Då ser det absolut mer positivt ut igen. Då får det tydligt utbrott. Då kommer vi nu till target mot första toppen här uppe. Men så länge vi är inne i den här kanalen så skulle jag förvänta mig att vi trendar neråt mot 70. ARM Holdings. Reagerar också hyfsat bra på Fibonacci. Alltså vi ser i det stora hela så befinner den sig i en stor långsiktig konsolidering. Sedan 2024 så har vi bara pendlat mellan 85, 86 och 180. Så det är en väldigt stor konsolidering. Vi snackar ändå 117% från botten till toppen. Alltså jag vill nog kan man säga att det ser nog ut som vi vill fortsätta falla neråt just nu. Men kommer vi neråt här under 90 nivåerna, närmast den här zonen här nere, så har det varit ett väldigt fint köpläge de senaste 2 åren nästan. Och jag tycker fortfarande det här ser negativt ut. Jag tycker det ser ut som en aktie som fortfarande trendar neråt. Försökt komma upp här, orkade inte riktigt. Så jag tror nu vi ska ner mot nya lows. Men när kommer vi ner här i den här zonen igen, här runt 92 till 82 i alla fall. Ganska stor zon. Men det kan faktiskt kan krympa den lite alltså. Ska se. Ja, jag har nu satt ner den ännu lägre faktiskt. Jag har nu satt den hela vägen ner här. Så mellan 77 till 83 ungefär. Kom den ner dit någonstans. Ja, men då tycker jag väl absolut det bör se extra intressant ut igen. Så jag hade haft koll runt här nere. Vi ska se. Undas. Har du någon koll på dem? Nej, jag har faktiskt ingen koll på vad Undas är överhuvudtaget faktiskt. Jag har aldrig talat om dem. Vad är det? Undas Inc. Vad gör de? Autonomous Mission Critical Networks, Autonomous Drone Infrastructure, Counter UV and Artificial Intelligence. Det här är ju verkligen det marknaden gillar att höra just nu. Drone, AI, military. Oj. Så jag fattar att den har pumpats uppåt. Frågan är om det finns någon substans bakom det. Rusat hur mycket som helst senaste året. Den har ju nästan 20xat från lowsen i april 2025 till nu. Ungefär en 20x, vilket är brutalt. Här uppe nu, spontant sett, jag har inte insatt i bolaget fundamentalt, så jag vet inte om de har fått in massa ordrar som rättfärdigar högre värderingar. Det får man sätta in sig själv. Men spontant rätt tekniskt så jag tycker ändå det känns som tåget har gått här. Vi har gått upp så pass mycket och köpa här uppe nu känns mer som girighet än en smart plan. Vill man in i det här så hade man nog velat sätta in sig väldigt mycket fundamentalt om det kan rättfärdiga den här uppgången och den kan hålla i sig. För som sagt, saker hypas upp och det kan fortsätta upp länge. Men om det är ingen substans bakom det i det fundamentala så faller det alltid ner igen. Typ Nvidia, galen resa, men har ju backat upp all uppgång hela tiden, kvartal efter kvartal efter kvartal. Och då är det inga konstigheter att köpa på uppgången. Men man vill ju se någonstans i siffrorna om man vill ha det långsiktigt. Att det backar uppgången, annars kommer det bara falla rakt ner igen.
Och jag har inte insatt det där bolaget så jag kan inte säga så mycket där. Tekniskt sett känns som att det gått upp väldigt, väldigt mycket. Så jag har nog varit lite försiktig. Skulle man kolla på någon stödnivå som kan få intressant neråt så hade det varit någonstans runt den här zonen här nere, runt 5:an. Så det är väl en teknisk stöd som man kan hålla koll på. Annars hade jag väl nog velat sätta in mig mer i bolagets värde faktiskt. Intel körde ju fullständig exit vid 50-nivån. Sen så gick vi ner 17%, 5%, upp 3%, upp 10%. Och det här var ju första nivån som vi pratade om, lite intressant stöd att köpa in sig igen. Så här fanns absolut bra läge att köpa in sig igen i Intel. Gillar inte långsiktigt. Har tagit all min profit personligen. Kommer nog köpa in mig igen i framtiden. Kunde köpt här vid 42. Gjorde inte det. Så jag får se om jag kommer in eller inte igen. Vi får se. Fortsätter vi falla neråt nu så kommer vi nog kunna komma ner mot den här 37-38 nivåerna. Då kan jag absolut tänka mig att hoppa in igen. Jag tror absolut att Intel har en bra chans att kunna nå $100 nivåer de kommande 1-3 åren. Jag tror att de kommer få mycket i pipelinen efter att USA och Nvidia har gått in som storägare. Jag tror de kommer dela med sig av kakan för det är i deras vinning också. Så ja, rapporten var väl ändå hyfsad, men marknaden vill ha bättre. Bra stöd här vid 42, upp 10% idag. Så kommer man in här vid stödet, grattis, man har redan upp 10%. Vill man ha det långsiktigt så kan man fortfarande köpa på de här nivåerna. Så tycker jag ändå det är hyfsat okej. Jag personligen avvaktar lite och ser hur det fortsätter. Men jag gillar fortfarande inte väldigt mycket långsiktigt. Det gör jag. Så vi får se hur den fortsätter. Men ja, jag gillar den. Jag kommer nog inte hinna med alla här nu för Powell kommer börja om 9 minuter. Men jag ska försöka göra det så gott jag kan. Om det är någon som skriver 2 gånger så kommer jag prioritera de som skrivit 1 gång bara. Robinhood. Vi ska se här. Jag tycker ju att det här verkligen känns lite luftslottsaktigt. Visst, Robinhood har fått mycket användare. Men kan det motivera den här höga värderingen? Det är frågan alltså. Vad har vi för market cap just nu? 93 miljarder dollar. Frågan är om det är sustainable. Det är fan frågan. Jag hade nog varit avvaktande. Robinhood. Rapport 10 februari, så 1,5 vecka. Alltså jag spontant känner att kan inte Robinhood potentiellt satt en topp nu? Det är inte omöjligt. Det kan ha satt en topp. Jag håller mig nog lite försiktig. Vill man bara gå rent tekniskt och inte bry sig om värderingen alls. Då finns det ganska bra stöd här. Vid den här nivån vid 95 man kan hålla koll på om man vill. Det kommer ändå vara ett stöd här också. Men ja, en bra stödnivå här vid 95 kan man hålla koll på om man verkligen vill in i Robinhood. Men jag hade nog varit lite skeptisk om den verkligen orkar fortsätta uppåt. Det är möjligt att den kan det, men jag ställer mig lite skeptisk. Jag vill jättegärna se nästa kvartalsrapport, se vad den visar. Och någon kan ha siffrorna som backar upp det. Kan absolut hålla koll på den här trenden också. Vi ser här nu kortsiktig negativ trend just nu. Ser ut som vi ska ner här mot 94-95 i alla fall. Där kommer det finnas ganska bra stöd. Kan vi bryta här på ovansidan? Ja, då bör det absolut se mer positivt ut igen. Att vi ska attackera upp mot 150. Så just nu är jag skeptisk. Trendar neråt, känns som vi ska fortsätta falla neråt. Man kan bli allt mer positiv om vi ser ett utbrott på ovansidan av den här trendlinjen. Så är det lite det man kan hålla koll på. Silver. Ja, men silver tycker jag ändå vi måste... Alltså jag blev så lack på mig själv igår. Jag tog en short i silver igår. Och tänkte att nu jävlar. Nu kommer jag pricka toppen i silver här. Tog en short i silver igår. Vad är vi nu? Okej. Och så ska vi gå tillbaka till tisdag. Jag tog en short i silver igår, tisdag. Precis här.
gjorde det mitt på dagen här, ungefär kom in här någonstans runt 112 ungefär short, och sen fick vi det här stora fallet neråt här. Schmack. Det var riktigt fint fall. Ner 6-7%. Shorten väldigt fin. Men jag hade en känsla av att toppen skulle sättas där då, och jag trodde att vi kunde falla hela vägen under 100 nivån. Vi skulle jaga under 100 mot 95. Så jag höll kvar och hoppade ut typ här vid 110. Så gå tillbaka ungefär 90% av den vinsten. Det blev en liten vinst, det blev det, men det var ju absolut bättre ett tag. Och jag tror inte jag var för girig. Jag ventilerar lite här nu när jag pratar om det själv. Jag tror inte jag var för girig. Jag tyckte att det kändes väldigt bra när vi kollade daily. Vi hade det här röda candlet som verkligen signalerade topp. Sen hade vi det här candlet som också såg nästan exakt likadant ut ett tag. En stor long wick uppåt, nedtryckt här. Men sen lyckades vi fan återhämta allting igen alltså. Så det blev en liten vinst i alla fall. Här nu, alltså det är jättesvårt att säga. Det är jättesvårt att säga silver. Alltså när jag bara kollar på grafen så här, alltså då ser jag ingenting som tyder på att den ska stanna. Jag tyckte att det här såg toppigt ut när vi såg den på måndagen. Därför kikade jag på shorts igår. Men efter gårdagens stängning så ser det här bara ut som att silver vill fortsätta uppåt. Det gör det. Och ja, jag kan inte säga något annat. Hade jag långat här uppe, alltså om man vill trada snabbt, absolut. Men det är absolut väldigt riskabelt. Vi kommer röra oss väldigt volatilt. Ja, nej. Jag kommer nu fortsätta spana på en short. Det kommer jag göra. Men jag vet inte när det kommer att bli och vad det kommer att bli eller om det kommer att hända. Så vi får se. Men jag håller med ganska. Det känns övervägande positivt, men jag hade inte gått långt, det hade jag inte gjort, utan jag sitter och spanar på lite short som något, vilket man ska vara väldigt försiktig med. Men det är så mina tankar går lite i alla fall. Nu börjar vi 3 minuter till Powell. Så sen vi kan hinna någonting till. Vad lär man sig trading? Ja, så YouTube finns hur mycket som helst. Min YouTube finns jättemycket. Jag erbjuder ingen utbildning för tillfället. Jag har gjort det förr, men inget för tillfället. Möjligtvis kommer tillbaka i framtiden, men ingenting just nu. Min YouTube kan absolut en bra början för mycket av grunderna. Mina äldre videos kan jag absolut rekommendera. Så det är en bra start att börja, skulle jag säga. Glad lill-lördag. Jag ska säga BMW tror jag kom först. Vi tar BMW, SSAB, ska vi se om vi hinner något med. BMW Börssnack. Min tyska är inte så bra. Jag är faktiskt 25% tysk. Fun fact. Som jag själv fick reda på för typ 2 år sedan bara. Men ja, jag är 25% tysk. Spontant sett ser det väl ändå lite positivt ut. Skulle jag ändå säga. Vi har en ganska fin trend här nu som den rör sig. Vi är i botten på den trenden. Så jag skulle absolut säga att man kan hålla ett litet öga här. Man kan absolut hålla koll på här. Det är ganska bra stöd här faktiskt. Så kan vara värt att hålla koll på, absolut. Har dragit en trend in i någonting i den stilen. Ser vi att det stänger ovanför här så är det absolut väldigt positivt ut för att börja trycka på igen. Så kan absolut vara värt att hålla koll på. Jag tänkte jag ska slänga in SSAB här nu också innan Powell börjar. SSAB. Brutit den här trenden negativa på uppsidan. Positivt. Fått ett utbrott här nu. Känns det som vi ska ner och testa utbrottet spontant. All time highs finner vi uppe vid 85. Men jag tycker att SSAB ändå ser positiv ut. SSAB. Jag tycker ändå det ser positivt ut. Men utbrott här nu. Att vi faller tillbaka lite är inte omöjligt. Stöd här vid 71 som man kan hålla koll på. Även stöd här vid 73.
Så håll koll på stödnivåerna här lite. Men det ser lite toppigt ut med dagens candle, det ska jag ändå säga. Rapport idag, jag har inte sett den så det vill man absolut hålla koll på. Men får vi tillbaka lite här nu, jag skulle nu säga bort med den första. Man kan hålla koll på 71-nivån och sen den här 67 för lite stöd. Tjena, kommer du köra en swing i snapshot inför rapport, tänkte jag entry. Jag tror det. Det är inte 100% jag kommer göra det. Jättestor risk att swinga över rapport. Jag förväntar mig en stor rörelse. Säkert på 10-20%. Jag planerar att hålla en liten position över rapporten. Det är inte säkert jag gör det. Och som sagt, väldigt hög risk. Jag rekommenderar absolut ingen att göra det själva. Men det är bara en liten tes jag hade. Som jag förklarade i en annan webinar. Nu måste jag hålla koll för nu kan Powell börja. Att Snapchat kanske kommer komma med ett bra kvartal. Jag vet inte. Nu ska vi se här. Powell. Jag måste bara ta upp här på andra så att vi inte missar han. Men jag tror Snapchat kan vara lite intressant. Vi ska se här om jag hinner. Nej, de har börjat nu direkt. Ja, nej, han gick upp nu. Nu kan upp. Nu ska vi in till Powell här. Focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy expanded at a solid pace last year and is coming into 2026 on a firm footing. While job gains have remained low, the unemployment rate has shown some signs of stabilization, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged. Having lowered our policy rate by 75 basis points over the course of our previous 3 meetings, we see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward both our maximum employment and 2% inflation goals. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. The temporary shutdown of the federal government likely weighed on economic activity last quarter, but these effects should be reversed as the reopening boosts growth this quarter. In the labor market, indicators suggest that conditions may be stabilizing after a period of gradual softening. The unemployment rate was 4.4% in December and has changed little in recent months. Job gains have remained low. Total non-farm payrolls declined at an average pace of 22,000 per month over the last 3 months. Excluding government employment, private payrolls rose at an average pace of 29,000 per month. A good part of the slowing in the pace of job growth over the past year reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. Other indicators, including openings, layoffs, hiring, and nominal wage growth, show little change in recent months. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index indicate that total PCE prices rose 2.9% over the 12 months ending in December, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.0%. These elevated readings largely reflect inflation in the goods sector, which has been boosted by the effects of tariffs. In contrast, disinflation appears to be continuing in the services sector. Near-term measures of inflation expectations have declined from last year's peaks, as reflected in both market and survey-based measures. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5 to 3.75%.
Since last September, we have lowered our policy rate 75 basis points, or 3/4 of a percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. This normalization of our policy stance should help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2%, once the effects of tariff increases have passed through. We are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Monetary policy is not on a preset course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. To conclude, the Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We at the Fed will continue to do our jobs with objectivity, integrity, and a deep commitment to serve the American people. Thank you. I look forward to your questions. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thank you. I wanted to ask that you attended the Supreme. You would say in response to the Secretary's criticism? So let me start with, I don't respond to comments by other officials, whoever they may be. It's just not appropriate to do that. I will tell you why I attended. I would say that that case is perhaps the most important legal case in the Fed's 113-year history. And as I thought about it, I thought it might be hard to explain why I didn't attend. In addition, Paul Volcker went to a Supreme Court case famously in, I guess, 1985 or so. So it's precedented, and I thought it was an appropriate thing, and I did it. Great. And then just quickly follow on the job market. You mentioned last month that the household survey might be distorted, and you also mentioned the potential for overcounting jobs, which would suggest that we're still in a negative hiring pace. So do you see the drop in the unemployment rate as solid? And what's the basis for saying that things have stabilized? Thank you. So, yeah, really 2 questions. One is, so we're getting through the distortions in the data from the shutdown. However big they were in November, they're smaller in December. So we're getting to a place where they're no longer material. They're still there, but it's a tweak here and there. The reason why we changed the statement, let me pull it out, was simply, it used to say that judges that downside risks to employment rose in recent months. So we saw, data coming in which suggests some signs of stabilization. I wouldn't go too far with that, but some signs of stabilization. There are also some signs of continued cooling. And so we thought that was no longer an accurate description of the data. In addition, the outlook for economic activity has clearly improved since the last meeting, and that should matter for labor demand and for employment over time. So for those 2 reasons, we thought we would take that language out of the statement. Nick Timrose, The Wall Street Journal. Chair Powell, you've generally avoided engaging with political controversies directly, and the video statement on January 11th was a departure. What made this different, and are you concerned it could draw the institution further into political debates? So today I'm simply going to refer you to the statement that I made on January 11. I'm not going to expand on it or repeat it. So I'm just not going to. This is really about the press conference and the economy and what we did today, and some ancillary areas, but I'm not going to be getting into that. Can you say whether the Fed has responded to the subpoenas? I have nothing for you on that today. Mike. Michael McKee from Bloomberg Radio TV. Have you made a decision on whether you would remain as a governor of the Federal Reserve? And if so, would you tell us what it is? And if not, when might we anticipate a decision? No, and I really, once again, have nothing for you on that today.
that either. Why would you want to leave it all under the circumstances? Again, I don't want to get into this. Not something I'm. There's a time and place for these questions, but not something I'm going to be getting into today. Thank you. Thank you. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for taking my questions. In another one that might, lead to a similar answer. We've seen quite big movements in the dollar over recent days. What do you think is driving the US currency lower? And have you been at all concerned just by the extent of the volatility we've seen this week? Thank you. So, Claire, as you probably know, we don't comment on the dollar. Really, the administration, especially the Treasury Department, has the job of oversight over the currency and exchange rates and all that. We don't comment on that. It's not our role. So I have nothing for you. But, what's your view on the market movements? What do you think behind them? Is it asset managers diversifying? Is it? Yeah, I just don't. We don't talk about the dollar. We don't talk about what moves it around. It's just not appropriate for us to do so. Really, the Treasury Department has that. It's their role, their bailiwick, and we stay off it. We do monetary policy and some other things, but we don't comment on the dollar. Sorry. Neil. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Obviously, no SEP in this meeting, but in light of the slight firming up of the language around growth in the labor market in the statement, should we assume that the timeline for any further rate cuts is pushed back compared to what people might have thought in December? Well, first of all, if you look at the incoming data since the last meeting, clear improvement in the outlook for growth. The data have come in, and sentiment, the Beige Book, everything comes in suggesting that this year starts off on a solid footing for growth. Inflation performed about as expected, and as I mentioned, some of the labor market data came in suggesting we're evidence of stabilization. So it's overall a stronger forecast, really, if that's your question. I'm not sure I answered your question. But in terms of timing or pacing of any additional easing? So we haven't made, what we'd say about this was that after this meeting, after the 3 recent rate cuts, we're well positioned to address the risks that we face on both sides of our dual mandate, and we'll continue to make our decisions meeting by meeting based on the incoming data, the implications for and the outlook and the balance of risks. Haven't made any decisions about future meetings, but the economy is growing at a solid pace. The unemployment rate has been broadly stable, and inflation remains somewhat elevated. So we'll be looking to our goal variables and letting the data light the way for us. Steve. Steve Leisman, CNBC, and sticking with questions you might answer. Thank you. You had previously, I believe, described the current policy rate being at the higher end of neutral. And if you look at the longer run, the SEP and the longer run rates, 16 of 19 officials are actually below there on their long run. Is the Fed still in a process of bringing it down towards a middle range of neutral? And what would it take to get there? So the count I did was that 4 of the 19 were at or above that. Maybe I missed by 1, but I thought it was 4. And if you look at the dealer survey, it was 10 out of 58 where we're at or above. So you're right. It's the higher end of the range. What we say is it's within the range of plausible estimates. This is the higher end of that range, but so for some people they think it's neutral. I think, and many of my colleagues think, it's hard to look at the incoming data and say that policy's significantly restrictive at this time. It may be sort of loosely neutral, or it may be somewhat restrictive. It's in the eye of the beholder, and of course no one knows with any precision. So if you had a follow-up. I get what you're saying, but
some officials have described the Fed being in a mode of bringing it down eventually over time. Are you still in that mode, or is this a place to hang out? Yeah, no, I would say if you look at the SEP from December, most people had additional normalization. But at the same time, we've done a lot of the process of normalizing. A good piece of it is done with 75 basis points, and before that, 100. It's 175 basis points we've cut since we began cutting in September of 2024. So you've moved now to, Fed funds is running just a little below 3.65%. So you've moved a good way, and we think we're well positioned here to watch how the economy performs, look at the data. We're not making decisions about future meetings, but we do think we're well positioned after those 3 cuts to let the data speak to us. Amira. Thank you, Chair Powell. Amira Mokwe from Bloomberg News. To what extent did the committee discuss the possibility of cutting at this meeting or in March? And how are you all thinking about the conditions that would merit another rate cut? Is there broad agreement on the committee about what it would take? So there was broad support on the committee for holding today. Broad, I would say, including among non-voters. So that's where that was. Of course, some people did want to cut and dissented, but committee pretty broadly for holding today. We're not trying to articulate a test for when to next cut or whether to cut at the next meeting. What we're saying is we're well positioned as we make decisions meeting by meeting, looking at the incoming data, evolving outlook, and all that. And we're in a position where we still have some tension between employment and inflation, but it's less than it was. I think that the upside risks to inflation and the downside risks to inflation have probably both diminished a bit. So, we'll be looking at that. It's about how you weigh the risks to the 2 goals and how big those, and quantify them. And so there are different views on the committee, and, we'll find our way forward as the data evolve. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Has the effects of tariffs already moved through the economy on prices? A lot of it has. So basically, there are many different estimates, and they're all highly uncertain. But most of the overrun in goods prices is from tariffs. And that's actually good news, because if it weren't from tariffs, it might mean it's from demand, and that's a harder problem to solve. We do think tariffs are likely to move through and be a one-time price increase. So most of the overshoot, if you were to take that out, inflation, core PCE inflation is running just a bit above 2% ex the effects of tariffs on goods. And the other good news is, if you look away from goods and look at services, you do see ongoing disinflation in all the categories of services. So that's a healthy development. So that's what's going on. The expectation is that we will see the effects of tariffs flowing through goods prices, peaking, and then starting to come down, assuming there are no new major tariff increases that are begun. And that's what we expect to see over the course of this year. If we see that, if we see that, that would be something that tells us that we can loosen policy. Also, if we see something that suggests that the labor market is not stabilizing, that in fact the downside risks reemerge, or the data just get worse, we'd have to look at both of those. We have a two-sided mandate. If I could, if President Trump does pick a new Fed chairman before May, what does that look like? How would you work with that person, and what does that transition period look like? I don't have anything for you on that. That will depend on Congress's actions and things I can't speculate on. Howard. Howard Schneider with Reuters. Thank you for taking our questions. Given the changes in the statement and all you've said so far, is it fair to describe risks to both sides of the Band-Aid as roughly balanced right now? And is the next move necessarily down? I'd say that the upside risks to inflation and the downside risks to employment have diminished, but they still exist. So there's still some tension between the mandates. Are they fully in balance? Hard to say. And we think our policy's in a good place.
I've just discussed reasons why we might change our policy, and we'll just have to see how the data lead us. I'm wondering, you a minute ago you said you felt expectations were consistent with your mandate, that the 2 and the 10-year break-evens have moved quite notably in the last couple of weeks, I believe. Is there any concern on that front? I mean, I recently looked at all of the both survey and market-based short-term inflation expectations have come way down. They were in a good place at the beginning of last year. They spiked around Liberation Day, and now they've fully retraced in the last few months. So that's very comforting. And the longer-term inflation expectations have remained in places that are very consistent with 2% inflation over time. So expectations have been solid, and they reflect confidence in the return to 2% inflation. Andrew. Apologies if this is a little bit repetitive, but in the past you've said that the reason you cut rates was that the risk to the labor market was greater than the risk to the inflation side. Is that still true? We haven't made. You're right. We saw the labor market weakening, and we acted, and I think that was the appropriate thing to do. We will always act to address what we see as the economy moving away from our goals. Risks to both of the variables are a little less. I think the upside risk to inflation, again, a little bit less, and the downside risk to employment, a little less. I just would say that I'm not making a judgment about how, one of them is more at risk than the other, just that the risks to both of them have diminished. Okay, thanks. BIS wrote a paper last summer which concluded that global investors were hedging their dollar exposures and Välkommen till Banking and Beyond. Där ditt kort ger dig alla möjliga sorters förmåner. Som Financial Times, Class Pass. Anna Swanson with the New York Times. Can you talk more about what you would need to see in the labor market to conclude it's time to resume easing? Do you need to see further deterioration in the labor market, or would it be enough for inflation to soften? So we'll always be looking at both things. And so there could be combinations, infinite numbers of combinations that would cause us to want to move. Certainly, a weakening labor market would be an argument for loosening. But what's happening with inflation? If inflation were at the same time getting worse, you just have a very difficult situation there. So we'll be looking at both. Clearly, a weakening labor market calls for cutting. A stronger labor market says that the rates are in a good place. We'll have to be making similar judgments, too, on inflation, though. And if inflation does pick back up and the labor market doesn't show further signs of deterioration, is there a chance that you could raise rates rather than simply remaining on hold? What would you need to see to consider hiking? We don't take things off the table, but it isn't anybody's base case right now, anybody's base case, that the next move will be a rate hike. But, ultimately we'll do what we think is the right thing. But that's not where people's expectations are right now. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, you've talked in the past about concerns about the U.S. fiscal trajectory, and we've seen in the Japanese bond market a lot of turmoil recently, in part due to concerns over their fiscal and long-term economic outlook. So do you worry that the U.S. could at some point find itself in a similar situation to Japan, whether for fiscal or demographic reasons? Over time, you've seen that U.S. rates have remained they haven't moved a lot, really, for a while, but they haven't moved a lot because of what's been happening in Japan. So it's more of an over time thing. The U.S. federal budget deficit is, uncontroversially on an unsustainable path. The level of debt is not unsustainable. It's very much sustainable, but the path is unsustainable. And the sooner we work on it, the better. But right now we're running a very large deficit at essentially full employment, and so the fiscal picture needs to be addressed, and it's not really being addressed. So that's important. I'm not in any way connecting it to some sort of near-term market event, but ultimately
it's something we'll have to deal with, and that, in the end game, that's where you wind up, is in some kind of a difficult thing. But that's not where we are. It's not where Japan is either. But it's certainly not where we are right now. Does it reduce the effect of your rate cuts that longer-term rates have overall not really budged that much? I wouldn't say that. The thing is, technically, higher longer-term rates means less accommodative financial conditions. But remember, many things move longer-term rates. It's not mostly what happens on the short end. There can be effects of longer-term rates from our moving our policy around, but it's much more assessments of the fiscal path and fiscal policies and risks and things like that move the 10-year around. You can look back at and find periods where we've been very actively moving the policy rate over the course of a year, and over the course of that year, the 10-year is exactly where it started. So there's not a tight link between 10-year rates and the overnight rate. Elizabeth. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. Republican Senator Tom Tillis, who sits on the Senate Banking Committee, said he will block any Fed nominee, including the chair, until this investigation into you is resolved. Do you support this move by the senator, and what conversations have you had with the senator? I've got nothing for you on that. More broadly, what would happen to American households if the Federal Reserve loses its ability to operate independent from politics? So really, the point of independence is not to protect policymakers or anything like that. It just is that every advanced economy democracy in the world has come around to this common practice. It's just an institutional arrangement that has served the people well, and that is to have a separation between, to not have direct elected official control over the setting of monetary policy. And the reason is that monetary policy can be used, through an election cycle to affect the economy in a way that will be politically worthwhile. So this isn't, I'm not talking about the U.S. context, this is every advanced economy democracy of any size. So it's a good practice. It's pretty much everywhere among countries that look at all like the United States. And I think if you lose that, first of all, it would be hard to restore the credibility of the institution if people lose their faith that we're making decisions, only on the basis of our assessment of what's best for everyone, for the wide public, rather than trying to benefit one group or another. If you lose that, it's going to be hard to retain it. And we haven't lost it. I don't believe we will. I certainly hope we won't. But it's very important, and the reason it's important is that it's enabled central banks generally not to be perfect, but to serve the public well. You're confident it can maintain that independence at this point? Yes. I mean, I'm strongly committed to that, and so are my colleagues. Archie. Archie Hall from The Economist. On that sort of stabilization of the labour market question, how much do you see the weakening we saw over the past 6 months, year, as a kind of data mirage around immigration and the government shutdown and so on that's now resolved? Or how much have we seen a kind of real underlying firming up in the state of the labour market, do you think? Well, part of it is, to your point, part of it just is that labor supply, growth in labor supply has come to essentially a halt from a fairly fast clip of growth over the last couple of years, driven by immigration, and then the halt being driven by a very sudden stop in immigration. So many outcomes were possible with that. Supply came way down. It turns out that demand for labor also came down a very similar amount, maybe just a little bit more, which is why the unemployment rate has gone up. So I don't know whether that's a coincidence or not, but that's what's happened with that part. But if you look at other things, like, for example, just to pick a couple, the Conference Board's measure of job availability that came out, I don't know, was it yesterday or today? But, it shows, it's a survey showing that workers feel like job availability it's a very low reading. It's just one reading, but it's an indication of softening. People, part-time for economic reasons, which is a category within the broader U6 category measure, has moved up significantly. So there are lots of, and I could go on and on, there are lots of little places that suggest that the labor market has softened. But
but you're right. Part of payroll jobs softening is that both the supply and demand for labor has come down. Growth in those two have come down. So that makes it a difficult time to read the labor market. So imagine they both came down a lot to the point where there is no job growth. Is that full employment? In a sense, it is. If demand and supply are in balance, that you could say that's full employment. At the same time, do we really feel like that's a maximum employment economy? It's very challenging and quite unusual situation. Thanks. And one more on growth and the kind of strong growth outlook, your strengthening growth outlook you're now seeing. How much of that is the fiscal stimulus we're seeing from the beautiful bill, the tax cuts, and all of that? So you're seeing it already. You don't have much of the fiscal. I think the outlook, you're right. It's financial conditions and it's fiscal policy for 26. But you've got strong consumption that's been happening before financial conditions have been supportive, but before the fiscal effects really are shown. So essentially the economy has once again surprised us with its strength, not for the first time. Consumer spending, although it's uneven across income categories, but consumer spending overall numbers are good, and we're benefiting from the AI build out of data centers. That's another thing we're benefiting from, but the economy overall, the growth is on a solid footing, it looks like, and it's not just those things. It's just the consumer is filling out surveys that sound really negative and then spending. So there's been a disconnect for some time between downbeat surveys and reasonably good spending data. Thanks, Chair Powell. Christine Romans from NBC News. You talked about how consumer spending is uneven. The president calls inflation defeated and solved. The FOMC says it's a somewhat elevated inflation. But you talked about those customer survey or those consumer sentiment surveys and public opinion polls that show that most families say the cost of living is still issue number one. What is the conversation around the table with your colleagues about how wealthier consumers seem to be driving so much of the economy, and why so many families still feel like they just can't make ends meet after 5 years of rising prices? What is that discussion like? So a couple things. One, there's something to it in that we know that higher income households that tend to own real estate and tend to own stocks, securities, and those assets have been going up in value, and increases in wealth do support spending over time. So, and that's clearly a part of the story. We also know that for some time now, for a year or more, we've been hearing from retailers, for example, that serve lower income customers, whether it be food or the big box stores or anything. They're saying the same thing, which is our consumers are looking to economize. They're trading down from brands, and they're buying less, and it's changing their buying habits and that kind of thing. So we're seeing that, and that is a reality of what we're seeing. They're still consuming, but they're feeling it in a different way. I would say more broadly on affordability, we have a vast network through the reserve banks and also through the Board of Governors, where we talk to small and large businesses and households, and so we do hear a lot about affordability, and we take that very seriously, and we take it to heart, because one of our jobs is price stability, and so the best thing we can do for people who are feeling that squeeze is to keep inflation under control, and frankly, to finish the job of getting inflation back down to 2%. You mentioned the AI build-out as being a positive for economic growth this year. I wonder, as you look at the weakest year last year for job creation of a non-recession year since like 2003, are you concerned about AI maybe supplanting more entry-level work and entry-level jobs, and how does that play into what you're watching about the labor market? So everyone, of course, is watching AI and the deployment and, trying to understand exactly what's happening.
And there's a wide range of possibilities. It's hard to say. And of course, anyone who uses it is amazed at what it can accomplish, right? So every technological wave will eliminate some jobs and create other jobs. And it's always been the case. If you look back, wave after wave after wave, there will be some disruption, but ultimately technology increases productivity, which is the basis for rising wages. And it may not all happen immediately, but over time, it's what enables incomes to rise over time is rising productivity. So and we always ask, well, this is going to be different, you know, is it going to be different? And we don't know. And we may, in any case, see in the short term jobs that are being eliminated by the capabilities of AI. We may see that. We just don't know what the overall effect is going to be. So how to think about it in macroeconomic terms, it's very hard. You know, we can look at the aggregate data. We can analyze, for example, there is some connection, it appears, between the low hiring rate for recent college grads and AI, but it's not the main or only driver. You hear large companies, though, many of them saying that they either won't be hiring for some time, or that they're hiring less, or that they're laying people off, and they tend to refer to AI when they do that. So we're all watching and learning, and it could certainly have pretty significant effects on the economy, the workforce, and our society. We don't really have the tools to address the concerns that may arise, but we have a lot of people who focus on analyzing it and try to understand what the macroeconomic implications are, which is our job. Beyi. Thank you, Chair Powell. Beyi from AFP News Agency. You mentioned earlier that on inflation, the broad expectation was for a one-time price increase and then for inflation to come down. And I was wondering, is your expectation still for inflation to start cooling in the second half of 2026? And if you could elaborate how far we are from target currently. Thank you. So how far we are from target is, as I mentioned in my opening remarks, we had 3.0% core PCE inflation over the 12 months ending in December, and that's pretty much what we had the year before. So on net, no progress, but the story behind that is modestly positive in that most of the overshoot was in goods prices, which we think is related to tariffs, and ultimately we think those will not result in inflation as opposed to a one-time price increase. Okay, so problem here. There's like a virus or a fungus. Some of us have encountered. Sometime in the middle quarters of the year, we'll see tariff inflation topping out. So what we do is when a tariff is put in place, we track the effect of those tariffs over a 6, 7, 8, 9 month period, and you can see for that tariff how long it takes to reach a place where it's affected the price level, and that's it. So we're getting better at that, and our estimate is that it'll be sometime in the middle of the year, but I wouldn't look for great precision in that. But we'll be able to see whether things are moving in that direction. I think we'll be able to see. Richard Escobedo. Thanks, Chair Powell. I'm Richard Escobedo with CBS News. I want to look outside the U.S. about what's happening outside our shores and how it impacts the U.S. Canada's Prime Minister said last week that there's been a rupture in the global order, and I wonder how you're thinking about geopolitical risk as it relates to the U.S. economy. So I can't comment on that speech or statement or anything like that. Geopolitical risk for us is a lot of it is around energy, oil. And so far, we haven't, for all the turmoil, oil prices have come down, as you know, and so we don't really see much. Longer than that, it's trade, and the trade, our economy has pulled through pretty well, you'd have to say, given the very significant changes in trade policy. The U.S. economy has pushed right through. Partly that is that the way that what was implemented was significantly less than what was announced at the beginning. In addition, other countries didn't retaliate, and in addition, a good part of it hasn't been passed through to consumers yet. It's being taken by companies that stand between the consumer and the exporter. So
That's where that is. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. With third quarter GDP growing at 4.4% and the fourth quarter expected to have a 5 handle on it as to what the Atlanta Fed is predicting, at a time when you had a government shutdown and we thought that was going to shave off some growth, you've also got the fiscal tailwinds you've talked about, big tax refunds coming, potential tariff dividend. How could you cut rates and not spur inflation in that environment? Well, we didn't cut rates today, but you know, it depends on how fast potential output is growing, right? I'm just asking in principle. I'm not, you know, I'm not saying this is what's happening, but you know, there's growth and there's how fast the potential is growing, and at a time of you know, high productivity growth, potential output is rising. So it really matters whether potential output is growing as fast as actual output, and it would matter over time. The numbers you cite were for quarters, and quarterly GDP is, you need to look at 12 months because quarterly GDP can be very lumpy. You know, GDP was negative in the first quarter last year. So the overall, over the year, the numbers were nothing like that. You know, it was more in the mid-2s for the year. And how do you explain the divide right now between strong economic growth and the job market? Is it productivity that's filling the gap? And is productivity being driven by AI at this point? So there has been, you're right, there has been a divide of solid growth, but what looked like a weakening labor market. And that can be explained by rising productivity. But I would say we do see signs of certainly of the unemployment rate stabilizing. So it may be we're seeing the beginning of the resolution of those two things. Also, as you probably know, the lore is that when GDP and the labor market get into an argument, in the end, the labor market data is more reliable. GDP data is just very hard to collect and understand, but nonetheless, I think we may be seeing that tension resolving a little bit. Too soon to say with any confidence, though. Matt Egan. Matt Egan with CNN. Chair Powell, after today, you have 2 meetings left as Fed chair. You've obviously experienced a lot during your time as Fed chair, served under multiple presidents. I'm wondering what advice you have for whoever your successor might be. Honestly, I'd say a couple of things. One is you know, stay out of elected politics. Don't get pulled into elected politics. Don't do it. And that's another thing. Well, another is that, you know, our window into democratic accountability is Congress. And it's not a passive burden for us to go to Congress and talk to people. It's an affirmative, regular obligation. If you want democratic legitimacy, you earn it by your interactions with our elected overseers. And so it's something you need to work hard at, and I have worked hard at it. So, and the last thing is, you know, it's easy to criticize government institutions so many ways. I will tell whoever it is, you're about to meet the most qualified group of people you not only have ever worked with, you will ever work with. And when you meet Fed staff, and not everybody's perfect, but there isn't a better cadre of professionals more dedicated to the public well-being than work at the Fed. Thanks for that answer. If I may follow up, as I'm sure you've noticed, gold and silver prices have experienced historic gains of late. And I'm wondering how much attention, if any, you pay to those moves and what message you may take from these significant price increases we've seen for precious metals. Don't take much message macroeconomically. The argument can be made it's, you know, that we're losing credibility or something. It's simply not the case. If you look at where inflation expectations are, our credibility is right where it needs to be. So we look at those things. We don't get spun up over particular asset price changes, although we do monitor them, of course. Nicole, for the last question. Hi, Nicole Goodkind, Barron's. Some
prominent critics have charged that the Fed's economic models are somewhat backward-looking, but should be more forward-looking, incorporating things like productivity increases from AI. How do you incorporate current and future developments into your analysis and decision-making, and do you have an answer to those critics? Yeah, so by and large, those criticisms, as somebody on the inside, they just don't make sense, and I'll tell you why. Every FOMC participant writes down a forecast every quarter, right? The summary of economic projections, and that's the basis for how we think about the economy. So, and the other thing is, you know, what an economic model can do is it can grind up all the data for the last number of years, 50 years, let's say, and it can identify what are the relationships between variables A, B, C, D, and all that kind of thing. And it can tell you if you change one of those variables, this is what should happen in the macroeconomy. That's just the way it works. However, the structure of the macroeconomy is constantly changing. For example, we hadn't had a pandemic in 100 years. It wasn't in the model, and we knew it from the very beginning. It was not in the model. A trade war of this scope, we'd never had that in 100 years. And so there's great uncertainty at different points. Another thing I'll say is, when it comes to, technological developments that raise potential output, some kind of technological revolution, like happened in the 90s here, and like maybe happening now with AI, we're all over that. And everyone studies those periods, and we're very clear-eyed about the possibility that this higher productivity may persist. And also that it may not. We're not, no one's sitting here unaware of the possibility of higher productivity. We've been talking about it for 3 years. It long predates the current situation. It's been going on for 5 or 6 years. We've had productivity higher. We've been talking about it that whole time. So it's very much on our minds, and we are well aware that higher productivity means higher potential output, and it changes the way you think about potentially inflation, growth, labor market, and all those things. That's all in our models. I mean, if it's just a question of using better models, bring them on. Where are they? We'll take them. But I think, we certainly are in contact with anybody who does economic modeling, and we're always looking to do better at that. But that's how I think about that. And just a quick follow-up. We've been talking a lot about tariffs and passing through, and we've been talking a lot about them for the past few months. The trade landscape is still in a constant state of flux. Announcements, threats, negotiations, they're all frequently changing. So I'm wondering how you actually track these, what data or channels are most critical to follow this in real time. Trade? Yeah, the impact of tariffs and how they're changing. Yeah, I think our staff has done a really nice job on that, and they've kind of put it together in real time. So as I mentioned, a tariff gets put in place. You can pretty much track its effects on pricing and on everything, and so you build a model up from all of the tariffs. At the beginning, it was very much of a forecast. Now it's every cycle that goes by, it becomes more informed by actual data, and our forecasts were not far off. What changed was, as I think I said earlier, what was implemented was smaller than what was announced. In addition, we didn't see retaliation internationally, and I think people did generally expect that because we saw that in the past, and that really mattered too. And then the other thing is that pass-through didn't know how fast that was going to be to consumers, didn't know how much exporters would take, how much companies in the middle would take, and how much the consumer would take. And it turns out it's a lot of companies in the middle who, by the way, are pretty strongly committed to passing the rest of it through, which is one of the reasons why we need to keep our eye on inflation and not declare victory prematurely. Thank you. We're done? We're done. Okay. Thank you very much. Okej, vad ska vi säga här? Powell. Ska vi se. Okej, Powell. Det var väl inte så jättemycket som hände på Powell idag, om jag ska vara ärlig. Mest upprepande av gammalt.
börsen, hur reagerar den på Powell? Ja, inget jätteroligt spontant. Inget jättenytt. Jag tror vi kommer fortsätta tugga så här. Men rapporterna efter stängning idag blir det mest intressanta. Det är absolut det man vill hålla koll på. Nasdaq bryter på uppåt, så tekniskt sett ser det ändå fortfarande väldigt starkt ut. Men som sagt, håll koll på rapporterna imorgon. Det blir ju det mest intressanta. Vad Microsoft, Meta, Tesla efter stängning nu idag. Sedan fullt på svenska börsen imorgon innan öppning. Flera bolag, Apple visar sedan efter stängning. Så det ska bli väldigt intressant. Men där kommer vi avrunda veckans webinar. Tack för alla som tunade in. Ni får en fortsatt fin onsdag. Det här var Robin Omega och jag säger ciao.